kan untuk saya punya tips, bukan tips ya. Cikgu ada satu rahsia. Rahsianya ialah kalau nak suka satu-satu topik, satu-satu subjek tu, pertama you kena suka dulu cikgu tu kan. And then you kena cakap dulu topik tu, subjek tu senang. Senang supaya tak ada mental block. Nanti lama-lama dia akan jadi senang. Okay. Dia akan tengok macam mana senang ni kan. Okay, and then yang ni yang you dah belajar masa form 2. Ya, solar system, tapi mungkin dia briefly. Later you learn the in depth. Okay, dan mungkin you all dah diberi tugasan untuk buat folio and so on and so forth. Alright. Right, so general physics. Yes. What are you going to learn about general physics? Okay, the first one is length and time. Very easy. Length. Every day you measure length. Betul? Almost every day. Travel balik kampung is about length. Ataupun apa lagi? Daripada dalam rumah, you keluar ke taman. Okay? Ada length dekat situ. Okay. So, when we talk about length, okay, what is the instrument to measure length? Ada banyak. Ada tape, measuring tape. Itu untuk panjang jarak yang jauh lah. Right now, orang guna laser. Do you know? Pernah nampak tak orang guna laser to get measurement? Kita guna ruler. Ruler is used to measure length. When using a ruler, be careful to avoid parallax error. Okay, have you heard about the word parallax error? Pernah dengar? What is the meaning of parallax error? Okay, now look at the eye position here. Ni semua dah belajar sebenarnya. Okay, dah belajar masa CAS form 1. Okay, the eye position is perpendicular. Nampak tak dia perpendicular to the position of the ruler. Okay. I think in the textbook, form 1 ataupun form 2 textbook, dia sebut perkataan parallel. Eye is parallel. That is wrong. So parallel means, kita tak tahulah. Kita dah minta buku teks buat correction. Kita tak tahu dah buat ke belum. So if this is your eye position, level dia, and this is ruler. This is parallel. Mana boleh baca kalau macam ni, ya? So the the correct way to position your eye is perpendicular to the measuring instrument. Okay? So we use ruler. And sometimes we need micrometers, especially in labs, in industry, kan? When do we use micrometers? When we want to measure something is very, very small in length. How small? A few millimeters, 0.1 millimeters, kan? Ataupun 0.01 centimeters. Okay? Alright. Now, ni you dah belajar masa form 1. The detail, the name of main scale, rotating, thimble and ratchet. And then we have time. So for time, we use stopwatches, the analog. You need to know how to read analog stopwatch. And then this is digital stopwatch. And then volume. This is under topic length also, because if you look at regular shape object, okay, this is a cuboid. Cube. This is a cube. So how do you measure volume? So you measure volume, you measure the length. You measure the length. Okay. Lepas tu length, timelines, all you measure guna ruler. Okay, and then regular object for cylinder also. Okay, ada radius and the height. Okay, and then the cone. Also you need radius, measure the length also using ruler as well. And then kita ada pyramid. What about irregular object? So for irregular object, if you want to get the volume, do you remember? How do you get the volume? We use water displacement method. Remember you did this masa CAS. Okay, you get this difference in volume after you place the object.
Okay, and then, right, so that's easy. Next, we move on. The next topic is motion. Kalau you pernah belajar motion, I think dalam masa form 2 pun dah ada motion, ya. Alright, so anything object, you may be asked to describe the movement ataupun the motion of a moving object. Right? Ataupun what happened to the object. Maybe it is stationary, not moving, and so on and so forth. Okay. Sorry. Sekejap saya nak tunjuk satu sekejap. Elementary. Okay, ni Okay. So, okay, yang ni ada, okay, you kena tahu the word distance. Okay, distance ada kat sini gambar ni, ada 2 points. Okay, so if let's say I travel, I want to go to place B, from A, I want to go to B. So I travel, okay, and then I stop by at the shop, and then cikgu singgah shopping mall to get something, and then pergi petrol station, then only I reach B. So the green path tu adalah the total path taken. Alright? So the total path taken between 2 points. Alright? So that's distance. But if I just, if we don't care, we don't want to know all the path taken, we want to know the shortest distance travel. So that is displacement. And please look carefully. For this word, for this physical quantity, we call this physical quantity. This is another physical quantity. Quantity, atau tak quantity? Berapa banyak orang dalam rumah? So itu quantity. So kita katalah 5. 5 apa? 5 orang. Orang tu macam unit dia lah, kan? Alright. So untuk cakap distance ni, if you want to, let's say we buat experiment, if you want to write distance every time, that takes long time, kan? So we use symbol. So the symbol for the physical quantity distance is S. Alright. So jangan confuse ramai student sampai form 5 boleh cakap speed je dia bagi simbol S for speed, ataupun bila dia nampak je S dalam soalan dia ingat we are talking about speed. No, S ni for distance or displacement. Okay, so displacement also we use S. Okay, and then you may be asked, teacher, how do you know it's distance ataupun displacement? The question will tell you distance ataupun displacement. Alright, and then you look at the arrow tu. The arrow ni, from distance you can get speed. So what is speed? Okay, I think I will write down new notes for you. Okay, are you with me? So quiet everybody. Okay, so just now we talk about distance and displacement. Mana my pen? Oh yeah. Okay, so from distance, boleh dapatkan daripada distance you boleh dapatkan speed. Pernah dengar kan speed? Okay, distance tadi simbol dia S. Okay, what is speed? Okay, tengok cikgu nak sebut satu formula. Okay, the formula okay, kita tengok speed adalah rate. Okay, rate. Rate. So rate.
rate. Apa-apa, orang kat luar dah. Okay, apa-apa yang overkan dengan time, kita panggil rate. Okay, time, apa-apa yang over dengan time is rate. Alright? So what is speed? Speed is rate of what? You tengok anak panah tu. From where? From distance. Yeah? So rate of time, rate of time pula. Rate of distance. So rate of distance is speed. So this is the formula. Formula for speed is distance over time. But how do you define it? You kata rate of. So what on top of the time? It's the distance. Very quiet Okay, and then tadi if you remember, we have the word displacement. The symbol is also S. Alright, the shortest distance travel tadi. Displacement is just displacement. You measure displacement. Yeah, dia adalah basic quantity. And then from displacement we can get velocity. Okay, the symbol is V. Okay, so what is velocity? Sama juga. It's the rate of. Okay, the formula is rate. What is rate? So now you know anything over time is rate. So rate of what? For velocity. Any want to get rate of velocity. Okay, so kita dah ada we have learned ataupun we have discussed or mentioned about 4 physical quantities. Distance, displacement, okay, speed and velocity. Alright? Okay, jadi kita tengok soalan sikit. Okay, kat sini pun samalah dia bagi kan. Speed, what is speed? Speed is rate of distance. Right? And then ada formula for speed ataupun dalam exam IGCSE usually dia guna the word average speed. Yeah? Average speed means total distance over total time. So that's average speed. Okay, and then ada sikit acceleration. You need to know about acceleration. Okay, macam mana acceleration? Acceleration ni dia related to apa? Okay, you tengok tadi. Okay, so daripada speed we cannot get acceleration ya. Ataupun bolehlah sebenarnya, tapi acceleration ni it's a vector quantity. So speed and velocity ni apa beza dia? Kalau speed it's a scalar quantity. Scalar quantity is a quantity that has magnitude only. Okay. And vector quantity is a quantity that has both magnitude and direction. Alright. So scalar quantity, what is magnitude? Magnitude value. Maksudnya kita memang nak tahu value je. Kita tak nak tahu dia punya arah semua tu. We don't care about it. Alright. So but vector quantity, yes, we want to know the direction. Is it to the north, to the east, to the west, northeast ke ataupun 90 degree daripada north, 90 degree pula, 20 degree from the north. Dia sengit sikit macam tu lah. So that's vector. Okay. Jadi distance and speed also is only scalar quantity. Displacement adalah vector quantity. We need to know the direction. Velocity also vector quantity. And then daripada velocity ataupun speed, we can get acceleration. So what is acceleration? So acceleration is rate. Remember rate? Allah, apa cikgu ni? Acceleration is a rate. So what is rate? Rate is anything that is over time. So what is acceleration? Rate of what? Rate of
change of velocity. So initial velocity. Okay, so I use symbol. Initial velocity U U ni adalah a symbol for initial velocity. So sini U. Selalunya final minus initial kan. V adalah final velocity. So V minus U over time. So what is that? What is acceleration? Acceleration is rate of change. Ada something changing you all. Tengok ni change. Bila tolak-tolak ni ada perubahan. Kan? What is changing? The velocity. Rate of change of velocity. Rate tu means over time. Change of velocity is this one here. Okay. Now, so kita ada satu lagi term that you need to know. It's the deceleration. Okay. So deceleration means to decreasing lah. Something is decreasing. Apa dia? So if you know this symbol, U adalah initial velocity, V is the final velocity. Yeah. Jadi for deceleration, it is also A equals to V minus U over time. T juga. Okay. But that V is smaller in value compared to U. So what is deceleration? Deceleration ialah rate of decreasing. What is decreasing? Of velocity. Velocity is decreasing. Alright. Maksudnya kalau contoh V tu, this is example Example. V tu value dia 1. U value dia 5. Unit meter per second. Divide by time to meter per second. Unit of time adalah second sahaja. Jadi 1 minus 5 berapa? Negative 4. Divide by 2. Unitnya pun kita tulis juga. Meter per second. And ni meter per second. Maksudnya meter per second ni sama dengan meter per second. Ni. Okey tak? And then kita ada juga second dekat bawah ni. Jadi kita letak juga ni macam ni. Jadi unit kita ada apa tu? So 2/4 negative 2. Unit tu meter per second square. Sebab S dengan S 2 kali kan? Boleh nampak tak? Okey tak? Cikgu, lagi sekali boleh? Okey, pengiraan tu ke? Ya, cikgu. Alright, boleh. Okay. Right. This is example example. Let's say because I want to show you about deceleration. Why do we call it deceleration? Because decreasing in velocity. Maksudnya, okay, sekarang you need to know usually symbol for initial velocity we use U. Yeah. And then we also have final velocity. Contoh maksudnya we are talking about this object lah, the ball. Initially they're moving with 5 meter per second. And then the ball, the speed decreasing. Sebab ada rough kan. Contoh ada friction. So bila ada friction dekat bawah ni, so rough surface. So dia decreasing speed. The speed decreasing. Jadi 1 meter per second. And then we know that formula of acceleration is final velocity minus initial velocity over time. Rate of change of velocities. Now what's the V? 1.
minus, but we want to see the changes. What's the U? 5. Okay, right. And then, so we have to include the unit for velocity. So nampak tak the unit? 5 meter per second, 5 meter per second. Jadi kita write here meter per second. That's the unit. Okay. Now, over, okay, ni dapat dekat sini per time. So what's the time? Okay, let's say I told you just now it takes 2 seconds to change its speed from U to V. So over 2 and 2 also ada unit. So what's the unit for time? Second. So dalam soalan ni dia bagi the time is in second. Right? So 1 minus 5 berapa? Negative 4. Right? Over 2. Okay, but you cannot forget, ya. You mesti I tahu ada unit. So this is one way of make sure. This is one way of making sure you write the answer with the unit as well. Sebab sometimes without answer dalam jawapan, especially the subjective question ataupun paper 4, without the unit, awak tak dapat betul. Salah pangkang You must include the unit. Jadi unit ni tak perlu hafal, ya. Jadi what's the unit? You tengok je. Alright, you belajar mathematics macam ni. A darab B dapat apa? AB, betul? Right. And then kalau A over B, how do you write that? A, B, negative 1. Betul? Alright, okay. So, here I write meter per second 2 as that one. So that is also ni is the same as writing it this way. Okay? Jadi here I write this like that. This is 4 meter per second at the above part sahaja. Now, kita ada jaga unit dekat bawah ni. There is another unit here, down here. Alright? Okay. Tapi unit ni, dia bukan di atas kan. Dia ada per dekat atas tu. Nampak? So, letak sini. Per. Okay. So, S tu bawah per tu. So, kalau atas tu tak ada apa-apa, you cannot write 0. It's not 0, it's actually 1. Kan? Sebab 1 times M is M. 0 times M is 0. Jadi, dapatlah tulis macam tu, the unit. So, you dapatlah negative 2. Meter times 1, M times 1, dapat berapa? M. S times S, S squared. So, now you leave the answer with a correct unit. Okay, so you nampak tak simbol negative here? This negative tells you this is a deceleration. Because if it is acceleration, your result of A mesti positive value. Deceleration mesti negative value. And this means the negative ni tells you the velocity is decreasing. Right? Itu sahaja yang tahulah. Okay. Let's look at the graph. Nanti kita tengok graph. Ataupun kita tengok soalan dulu. Alright. Now, untuk tadi length length and time. Okay. This is the exam question. Okay, actually ini adalah exam IGCSE yang sebenar. Question number 1. The diagram shows an enlarged drawing. Enlarged ni kita besarkan.
Dibesarkan drawing tu of the end of a meter rule. It is being used to measure the length of a small feather. What is the length of the feather? So everyone, what's the answer? Yes, very good. Excellent. CM salah CM salah. Dia mesti millimeters. Alright. Allah. You kena tengok betul-betul. You kena tengok betul-betul unit yang betul. So, dua-dua ada. CM ada, millimeter ada. But if you use these values, unit mesti in millimeters. Kalau you guna value yang bawah ni, you dapat 1.9. Tapi no 1.9 cm. Tak ada. Jadi, tak boleh lah. Alright, number 2. A student wishes to find the volume of small irregularly shaped stone. A ruler and a measuring cylinder containing some water are available. Which apparatus is needed? Okay. Do we need a ruler? No, we just need measuring cylinder only. Sebab measuring cylinder already has the scale. Kan, letak air so you can read directly from the measuring cylinder. Okay, so that's a few example lah about the part topic, subtopic length and time. Very easy. Okay, then kita tengok example of question of motion. Okay, multiple choice. Okay, now a train begins a journey from a station and travels 60 kilometers. So this 60 kilometers ni is what? Is the distance S, T ataupun V ataupun A? S kan? It's distance. Okay. In a time. So 20 minutes is T. Symbol T kita letak because time. What the question wants? The question wants what is the average speed? Okay. Do you remember the formula for average speed just now? Boleh tak sesiapa tolong cakap kuat-kuat? Average speed. What's the formula? Total distance over total time. Bagus Alia. Thank you Alia. Total distance. Alia daripada MRSM mana? Over. Rasa Langkawi. Okay, bagus. Total time. So what is the distance? Do you know the distance is given? So you write 60 kilometer. Are you writing with me? Or you just looking at the screen? Cuba practice tulis-tulis sikit. So lebih cepat dia masuk dalam kepala ya. Rather than just watching. Sebab kalau movie, cerita tu best dia masuk dalam hati. That's why you remember the storyline. Kan? You masuk dalam hati. You nangis sekali. You masuklah dalam cerita tu. Tapi kalau belajar fizik ni, dia susah tu nak masuk dalam hati tu. Jadi tulis. That maybe help you kan. Sebab sebenarnya kita jadi gembira kalau result kita bagus. Jadi bila insyaAllah start daripada semester depan lah yang result bagus kan. So total time, what's the time kita given? 20 minutes. Okay, look at the unit. The unit given is in kilometer and minute. So kilometer and minute ni ada tak dalam jawapan? Yes, no? No. Jawab yes, no pun tak nak Semua orang mic rosak Oh, okay. Unit dia apa? Meter per second kan? Alright. Jadi, you have to change the unit into meter per second. So, how do you change? Okay, tengok sini. Okay. Kalau kilo tu, nampak tak ada K dekat situ? That K is, the K tu adalah prefix. Have you heard about prefix? Prefixes? Yes. No, okay. Masa form 1, you ada belajar ni tau. Dalam kas. Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko.
Anyone remember? cm, micro, nano, pico tu they are all symbols only. Okay, but tera actually representing 10 to the power of 12. What is the meaning of 10 to the power of 12? Maksudnya kita ada 12 kali kosong tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Giga 10 to the power of 9. Mega 10 to the power of 6. Kilo 10 to the power of 3. 10 to the power of 3 tu maksudnya ada 3 kosong. Yang ni ada 6 kosong. Macam tu lah. So, it's not easy. Boleh tak you start hafal dari sekarang sebab sampai SPM nak guna ni. Jadi kalau you dah hafal, you ada bonus lah dekat situ. Save time. Millimeter tu -3. Micro tu -6. Nano -9. Pico -12. Nampak tak trend dekat situ? Do you see the trend? 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. It's just that this one ada negative. Kan? Negative to tell us that the value is smaller than 1. 0.001. 0.0000001. Macam tu lah. Okay, deci and centi ni dia special. So, deci -1, centi -2. 0.01. 0.1. Tu je lah. So you boleh start tera, giga, mega. Saya ni dah hafal masa saya form 4 dulu. Tera, giga, mega, kita orang buat lagu. Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, micro, nano, pico. Dulu-dulu kan ada iklan kat TV nano-nano, lagu nano-nano macam tu. Nano, 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 nano. Jadi kita orang buat lagu tu sebab masa tu iklan nano-nano tu macam tengah inting lah kan. Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, micro, nano, pico. Tera, giga. Macam tu lah. So kat situ you need to know the sequence tera, giga, mega, kilo. So daripada tera bigger, pico is the smaller, and then yang dia punya value ni you tak payah nak hafal kuat-kuat sangat lah sebab bukanlah kuat-kuat, maksudnya it's just a trend. Start daripada kilo 3, 6, 9, 12, mili -3, 6, 9, 12, and then tengah-tengah ni sikit. Itu je. Alright? Boleh dah hafal sekarang. Okay, actually kan macam beli phone kan, you tahu tak ada iPhone tera, 1 TB, terabyte. Tera tu adalah prefix nak menunjukkan banyaknya memory yang dia boleh simpan. Ada memory card yang 256 GB. G tu giga. 10 to the power of 9. Kilo ni selalu orang kata 2K. Berapa harga? 2K je. K tu means 1000. Berapa harga? 5K. 5K tu 5,000 lah. Okay, back to this. So, you need to change because you don't want kilo. We want it to be in meters only. So, you write here 60. So, that kilo, you change it to, nak letak apa semua? Nak letak apa? Saya buat dalam, okay, sepatutnya you boleh buat 1000. Bukan sepatutnya. You boleh buat 1000. Tapi sebab kita belajar physics, you all. So, I write 10 to the power of berapa nak tulis? 10 to the power of berapa? Berapa? Siapa yang dah hafal? 10 to the power of? Yes. 10 to the power of 3. Okay. Thank you yang respon. Love you. Macam tu. Okay. Bila respon kan, semangat sikit cikgu. Kalau tak respon ni, dengar ke tak kan? Okay, 20 minit. Siapa? Ni semua orang dah pandai. Macam mana nak tukar minit kepada saat? Darat 60. Ya, darat 60. Lepas tu bila kita darat 60 ni, automatik kita tahu dalam unit saat. So tak payahlah tulis minit lagi dah. Okey. Yang ini tekan kalkulator sahaja. Tekanlah kalkulator. 2, 4, 6. Jadi 3 darat 10 kuasa 3. Berapa? 3,000 bahagi tak ada 60.
unit kita ni, cikgu tulis je kat sini meter per second. Sama juga. Okey, selesaikan tolong. 6? 50. 50. Awak tekan kalkulator Saya ni sebab mana tak kalkulator tak perasan. Tak buat balik dekat sekolah. Jadi cikgu awak boleh tekan kalkulator. Jangan tak guna kalkulator tu. Beli kalkulator mahal-mahal. Put dalam exam kadang-kadang student sampai SPM tak guna kalkulator. Nampak Alright, good. So now you know how to calculate, you know formula. Okay, banyak benda daripada satu soalan, we learn how to tackle question. Tengok apa yang cikgu buat tadi. First, I started with writing all the symbols, to make things easier. And then we recall, the question is very easy. Okay, it's just this one. Ish. Sekali tu dia ada, apa? Okay, lepas tu, from the formula, okay, ada kat sini ada trick kat sini, yang mana student ramai akan salah. Kat sini you have to change the unit. Okay, move on to the next question. Lama dah tak nampak dah kan, kita banyak satu conteng ni. Tak kat tempat-tempat lain lah. Okay. Nak tak mana ni? Okay, you all. Tengok ni, the two runners take part in a race. So boleh bayanglah dua orang tengah berlari kan. Awak dengan awak. Okay, the graph shows how the speed of each runner changes with time. So kita boleh draw graph. Now, kita nak mau masuk bahagian graph Okay. If you look at this, dalam topik motion also, you have to understand ataupun you should be able to read ataupun to analyze graph. So saya rasa masa form 1, form 2, you all dah belajar graph. Okay, sekarang kita nak tengok apa yang lagi yang you kena tahu. Nota you all ni. Okay, right. Tengok sini Kita ada first kali, do you remember just now we talk about S, symbol S? Anybody remember what is S means? What physical quantity S represent? S is just a symbol. But S ni represent apa? Distance. Nobody? Thank you. So S is actually distance. So kalau you jumpa graph yang tulis S sahaja, you know the graph is talking about distance, not speed. So what is the unit for distance? Meter. Okay, and then time, I write time. So the x-axis ni represent time. Sebab ada simbol T. Now, what is the unit for time? Usually SI unit. Second. What is the symbol for unit second? Kita tulis S. Jadi kan you all, now ini macam benda remeh tau. But inilah masalah pelajar. Sampai form 5. Dia dah tak mix up everything. Okay, you tengok carefully. Ini adalah symbol. This is also symbol. But S dekat sini adalah symbol for the physical quantity. And for now, we use S means the physical quantity we are talking about is distance ataupun displacement. Now, M. M also is a symbol, but this is a symbol for unit. And for this case, the unit we are talking about is M, which is meter. So, jangan silap. Kadang-kadang soalan tanya what is the unit, dia pergi bagi pula simbol ni. Ataupun soalan tanya what is the physical quantity, dia bagi pula unit. Terbalik. Okay, what is T? T is symbol for physical quantity apa? Tadi you dah mention, dah dengar dah I cakap. Symbol physical quantity, time. And then S also is a symbol for unit. Yang kat sini unit dia second. Ini you kena tahu. Macam mana cikgu? Saya susah lah nak ingat-ingat. Tak apa. Sekarang ni sebab first time.
Nanti later you do lot more questions. Nanti dia melekat. Sekarang cukup you faham. Alright, so let's see. I have a ball. Now we want to describe the ball. So let's say the ball now is not moving. Nobody pushes the ball. So the ball, okay, satu saat the ball is still here. 2 saat the ball is still here. 3 saat the ball is still here. Tapi tadi initially dia dekat sini. Tadi daripada sini bola tu pergi. So 1 saat, 2 saat, 3 saat dia masih lagi dekat situ. So this is the graph of the ball punya keadaan sekarang. So we see, let's say distance from titik ni A ke arah ke ball, let's say that's 2 meters. Jadi kat sini kita letak 2. Menunjukkan apa ni? You faham tak ni? Masa meningkat ni. Masa daripada 1, 2, 3, 4, 5. Ball is still here, not moving. So this is the graph representing it. Faham tak graph ni? Dia lurus, dia menunjukkan masa dia tak, jarak dia tak berubah-berubah. Okay, so we see ball is stationary. Do you understand the word stationary? Apa maksud stationary? Bukan station. Tak bergerak. Stop. Stationaries, alat tulis tu lain. Okay. Now. Okay, tengok Ini dah faham? Thumbs up kalau faham. Faham. Okay, very good. Thank you. Okay, now. Let's say I have another ball. Okay, saya nak lukis kat mana ni? Supaya tak ni. Saya nak padam yang lain-lain, boleh? Ni saya nak buat ni. Sebab ni kan nanti nota ni nak share dengan you all. Okay. Yang ni, aduh. Sekejap saya kecil-kecil. Dia bukan apa kan kalau padam semua dah tak tahu. Okay. Okay, next. Kita ada, saya draw lah another graph. Okay. Now, I have another ball. So now the ball is moving. Okay, first initial. Remember the symbol U? U tadi apa? Initial speed. The initial speed of the ball salah. Okay, the ball now is moving. Alright. Okay, dia punya motion tu menyebabkan kita dapat graph macam ni. Okay. Right. Ni kita tengok betul-betul ni. Ni straight line sebenarnya. Okay. Now, so what do you see from the graph? The value of S increases. Masa bertambah, sini masa lagi besar daripada dekat X tu. And then value of the distance pun akan jadi lebih besar compared to dekat P. Betul tak? Faham? Pandai baca graf kan? Betul tak ni? Betul tak? Betul. Okay, nak tunggu jawab betul je pun. Okay. So, how do you describe the graph? Soalan boleh tanya. Describe the motion of the graph. So, how do you describe? So, now the ball is no longer stationary. Tapi, you tak boleh describe cakap, the ball, distance ball tu bertambah. Itu salah. Itu memang nampak dekat graph. Tapi, how do you describe? Okay, saya nak cakap satu benda lagi ni. Dah ready? Ready. Ready? Okay, pernah tak dengar this words dalam mathematics? Pernah. Okay, selalunya kita guna simbol M. Right. Siapa ingat formula gradient? Cepat-cepat boleh ramai-ramai jawab. Dekat chat pun boleh tulis. Apa Something dia? about y-intercept. Negative y-intercept. Cuba lagi.
Cuba lagi. Gradient. What's the formula? Come on. Y2 Someone. minus Y1 over X2 minus X1. Okay. That's correct. Y-intercept tu lain sayang. C ya. Y-intercept tu kalau kat sini ada intercept tu that's C. Okay. Tak apa. Okay. Okay. Y2 minus Y1. Apa saya tulis tu? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay, you all. Macam ni tau. You all ni sebab fizik ni cikgu lain ajar, matematik cikgu lain ajar, English cikgu lain ajar, agama cikgu lain ajar. Jadi you all rasa benda tu berbeza-beza dan tak berkait. Faham? Dalam fizik ada agama tak? Ada. Sebenarnya ilmu ni ilmu siapa? Allah. Kan? Bila awak belajar fizik patutnya awak jadi lebih beriman. Cakap, ya Allah hebatnya sebenarnya dunia ni aku ni tak tahu apa rupanya. Contohlah kan. Jadi kita lagi tawaduk kan. Kita lagi beriman. Cakap, kita ni hamba sahaja. Tak ada apa yang dibanggakan. Contoh. Okay. Lepas tu English. Sometimes I use English. Sometimes I use Malay. Jadi you bila macam ni. Contohlah. So sambil-sambil tu you belajar English juga. Apa lagi? So sebenarnya physics ni ada mathematics punya application ya. Jadi kita jangan separate kan. Sebab kadang-kadang kita ada topik dalam physics ni you kena faham chemistry dia. So kita panggil physical chemistry. Apa tu chemistry? Macam tu lah. Now, apa ni? Saya nak cakap kita dah belajar gradient dalam matematik. Tapi dalam matematik is just numbers lah. What is the value of y? You masuk, that's it. Mungkin. Tapi bila kita gunakan matematik dalam physics, now, y ni, why do we say y? Because we are referring to y-axis. Sekarang, y-axis saya ada nama tak? Ada. So, what is the name of my y-axis? S. Jadi, instead of y, untuk physics ni awak guna S. Betul? S2 minus S1 lah. Kan? Over. Okay, x-axis. My x-axis ada nama tak? I am expecting orang akan cakap, ada. Semua orang akan jawab dalam kelas macam tu lah kan. So, what's the value? What's the what's the nama untuk x-axis, my x-axis tu? T. Jadi ada T2 over minus T1. Cuba you tengok S over T. S over T tu formula apa? Kalau tengok S over T tu formula apa? Nampak tak ni? S time simbol dia T. S over T. Formula apa tu? Hello? Hello? Saya mute ke? Hello? Awak nampak tak awak? Saya tulis tadi awak. Oh anak-anak. Tadi kan kita buat S over T kan? Cakaplah ya cikgu. Yes kan? Sorry lah saya tak buka lagi satu S. S over T ni tadi kita buatlah S2 minus S1 tapi sebenarnya S dengan S juga. Betul? T tadi pun T2 minus T1 tapi saya nak cakap S dekat atas, T dekat bawah. S bahagi T. S bahagi T tu samalah juga dengan ni. S bahagi T ni formula apa ni? V ni simbol apa? Formula speed. Ya, speed. Jadi saya nak cakap apa? Saya nak cakap ni dengan betul-betul. Bila kita ada graf distance, kita dapatkan, okay, kalau graf dia macam ni, ada nilai macam ni, bukan stationary, kita boleh dapatkan gradient. Dan gradientnya, awak kena masukkan dalam kepala, gradientnya bagi kita nilai, apa tadi semua orang cakap? Speed. Ya. So, itu conclusion dia. Jadi yang ni saya nak padam. Tak apalah, saya tak payah padam. Saya letak kat sini. Jadi awak faham. Okay. Alright. Alamak, dia tersentuh pula. Okay. Now,
Lepas tu awak kalau ada strong mathematics, awak nampak dekat sini ya. Bila graf ni lurus je, saya boleh buat segitiga besar macam ni. Ya. So boleh dapat gradient punya nilai. Katalah gradient dia berapa? Gradient dia ni dapat nilai 5. So kalau saya buat segitiga ni kecil macam ni, saya guna warna lain pula. Kalau saya guna saya buat segitiga kecil macam ni, ataupun cikgu buat dekat sini ke, segitiga tu, awak tahu tak semua tu akan bagi nilai 5. Kalau awak tak tahu saya bagi tahu. Ni 5, ni dapat nilai 5, ni dapat nilai 5. Nak menunjukkan gradient dia constant di mana-mana. Asalkan kita kira gradient daripada graf yang sama, line yang sama, kita dapat nilai yang sama. 5, 5, 5, 5 apa? Semua 5, 5 meter per second, 5 meter per second, 5 meter per second. Jadi, kalau soalan tanya, describe the motion of the graph, the motion of the ball. Tapi kita boleh bagi tahu ini graph ataupun ini graph yang menunjukkan motion of the ball. Jawapan you apa? You kata ball is moving ataupun object lah. Saya tak payah cakap ball, maknanya object lah. Apa-apa. Object is moving with, kita kata constant velocity. Awak tahu tak maksud constant? Malar, tak berubah. Malar. Okay. So far so good. Okay. Good. Boleh. Alright, terima kasih respon. Ada orang lain? So far so good. Siapa yang faham buat tanda love. Okay, tanda okay pun boleh. Siapa tak faham gelaklah sekarang. Tak apa, saya tak tahu, saya tak nampak pun siapa sebenarnya. Gelak tu menunjukkan ada yang tak faham lah. Saya boleh oh ada 2, 3. Okay, yang tak faham lagi tu boleh tengok recording balik. Cuma saya concludekanlah balik ya. Okay, dalam when we have an object, the object is moving, kita boleh describe motion of object. Jadi kalau kita buat aktiviti, buat eksperimen, okay, kita dapat graph straight macam ni. Straight macam ni dengan ada gradient. Right? So kita kata the object is moving with constant velocity. Why are we talking about velocity? Ini kan graph distance sebab gradient of the graph gives us velocity. Yeah, we get from the formula. So that's why kita kata dapat velocity and we say constant velocity. Right. Now, okay. Next, you kena tahu, nak cerita banyak lagi ni, okay ke? Okay. Now, I have graph apa? Graph of V. V, what is V? Speed graph. Speed. So, yes, thank you. Jadi, you need to know when we have graph S, from graph S, you can get ataupun you can sketch graph V. Okay. Now, for this graph, the object is stationary. Apa maksud stationary? Not moving. The ball is not moving. Jadi dia ada speed tak? Ataupun kalau saya nak suruh juga you kira gradient. Okay, kat sini point. Kalau 5, T dia 5, S dia berapa? 2. Okay, saya ambil. Selalu kalau kita nak kira gradient macam tu kan. Kat sini, koordinat dia, T dia 2. S dia berapa? 2 juga kan? Point ni. Betul. Jadi kalau kita masukkan dalam gradient, Y2 dia ialah 2. Y1 dia pun 2. X2, T dia 5 tolak 2. Unit dia meter second.
Jadi 2 tolak 2 berapa? Kosong. 5 Kosong. tolak 2, 3. 3. Okey. Jadi berapa? Kosong bagi 3 sama dengan berapa? Kosong. Kosong. Dapat 0 meter per saat. Maksudnya gradient dia kosong. Gradient bagi nilai apa? Gradient bagi nilai apa? V, speed. Jadi speed dia untuk gambaran untuk ball ni, speed dia kosong. Jadi awak kena lukis graf ni dekat sini. Faham tak apa yang saya nak cakap ni? Jadi awak dapat graf kat sini. Kenapa awak lukis dekat sini? Sebab dia kosong, cikgu. Kenapa awak kata dia kosong? Sebab dia tak ada gradient. Dia tak bergerak. Okey. Okey, cikgu. Semua bagus? Ada nak tanya soalan? Okey. Sekarang kita cerita ni berkait Ni berkaitan. Sekarang ni ini graf S. Soalan minta kita lukiskan graf V dia. Okey, bagaimana? Alright. Tadi kita kata kita dapat kira gradient dia, betul? Contohlah, berapa gradient yang kita dapat tadi? 5, 5, 5, 5. Maksudnya 5 tu apa? 5 meter per second. Meter per second tu unit bagi apa? Meter per second tu unit bagi speed. Jadi maksudnya untuk masa 1 dia 5. Masa 2 ni masa 1, ni masa 2. Macam tu lah. Ni masa yang ketiga, ni masa yang keempat. Kan? Tetaplah dia nilai dia 5, 5, 5. Jadi saya akan buat apa? Saya akan buat garisan yang menemukan titik 5, 5, 5, 5 tu. Jadi itulah graf cikgu. Jadi awak nampak graf cikgu macam mana? Stationary. Bukan, kita tak panggil stationary. Ni stationary kalau dia adalah graf S. Sekarang objek ni bergerak. Jadi dia bergerak dengan constant velocity. Constant. V ni velocity. Jadi graf yang kita dapat ni dia bukan tak bergerak, dia bergerak tapi dia bergerak dengan hal laju yang sama. Awak pernah tak tengok ayah awak punya odometer dekat kereta tu, ayah awak maintainkan 100 je hal laju kereta. Pernah tak tengok? Nanti tinjau-tinjau kalau nak balik kampung kan. Macam mana ayah awak buat tu, tak kisahlah ayah awak macam mana. Ayah awak tahan dengan minyak ke ataupun tekan brake. Naik sikit laju 140, ayah awak lepaskan balik kan. Minyak tu dia tekan brake pula. Pernah tengok tak? Pernah tak? Siapa pernah tengok? Tak pernah. Lepas ni kalau ayah bawa kereta laju-laju nak balik kampung tu, cuba intai-intai sikit. Maksudnya nak kata kita boleh maintainkan lah kita punya speed tu untuk constant saja. 5 meter 5 ataupun 100 je. Okey. Jadi bola ni dia ada hal laju ataupun dia punya speed dia constant. Velocity dia constant nilai. Jadi awak kena tahu kat sini saya nak cakap. Saya nak bagi tahu bila dapat graf straight macam ni, maksudnya ada gradient. Gradient tu menunjukkan velocity constant. Maksudnya objek bergerak tak? Ya, objek bergerak. Tapi hal laju dia 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Boleh? Okey, tengok contoh soalan. Okey, terima kasih yang respon-respon. Okey. The graph shows how the speed of each runner changes with time. What does the graph show about the runners at time t? Okay, siapa pandai baca graf? Ini graf apa? Ini graf speed. Mana masa? Okay, at time t, berapa speed runner 1? Tengoklah graf. X. Right. What about runner 2? At time t,
Point dia sini juga. Speed dia berapa? X juga. So what can you see? Both runners moving at the same speed. same speed. So jawapan dia A lah. Sekejap Soalan saudara saya mute tak? Hello? Okay. The graph shows how the speed of a van. Bagi dekat abang tu. Dia nak bagi masukkan tu. Dalam komputer dia. Cepat. The graph shows how the speed of a van changes with time. Okay, tak apa. Okay, ni cakap tentang decelerating. Kita tak tengok lagi tentang decelerating. Sekejap sabar. Nanti awak confused. Ni cakap. Okay. Okay, ini macam, okay tengok sini. Ada tak soalan yang senang sikit lah. Kenapa dia berconteng ni? Okay, tengok satu soalan. Itu jawapan dia B ya. Alright. Cuba awak fahamkan kenapa jawapan dia B. Alright So ready? Are you ready everyone? Are you ready? Two distance time graph. Dia bagi tahu, dia ada soalan, dalam soalan ni untuk A dengan B dia bagi distance against time graph. Okay. And then dia ada speed time graph. Speed. Itu sahaja. Dan dua-dua kita dah belajar Okay. Dia kata which one, A ke B ke C ke D, represent an object that is at rest. Apa nama lain bagi rest tadi? Stationary. Do you remember? Tadi graph yang at rest ataupun stationary tadi graph yang macam mana? Straight line je kan? Ingat? Yeah. Okay. Cuma kat sini ada dua graph straight line. So distance ni yang dia mesti make sure graph distance. Tak boleh graph speed. Sebab graph distance ni gradient dia bagi nilai speed. Jadi kalau kat sini kosong gradient dia kosong. Tak boleh lukis segitiga kat sini kan. So speed dia kosong. Speed kosong maksudnya objek tak bergerak lah. Objek tu stationary. Tapi kalau speed yang horizontal macam ni, ya, maksudnya speed tu ada. Objek bergerak. Thumbs up sikit kalau faham. Tak faham, gelap. Ada nak soalan? Ada yang gelap, ada yang tak faham juga Okay, yang tak faham boleh PM. A car moves with constant speed.
Soalan bagi tahu. Soalan bagi tahu, move with constant speed. Siapa ingat tadi, graf constant speed tadi? Sebab dia cakap pasal speed, kita kenalah letak speed kan? Tak bolehlah kita fikirkan graf S kan? Sebab soalan nak speed. Jadi kita fikirkan tentang graf speed. Okey. Constant speed. Siapa ingat tadi constant speed graf yang macam mana? Straight line. Horizontal straight line. Jadi Cikgu mute. mute balik ni. Okay, saya mute sampai mana? Okay, acceleration ni saya tak ajar lagi sekejap. Siapa yang suka mutekan saya ni, cubit sikit. Saya mutekan diri sendiri. Tahulah. Okay, lepas tu saya tengok A ni confirm salah, betul? Sebab kita nak starting dia graf yang macam ni. So kita dah boleh pangkal, tak payah tengok dah. Confirm bukan A jawapan dia. Untuk B ni tricky sikit. Jangan terperangkap. B ni dia memang graf dia straight. Tapi nilai dia terus bagi kosong. Kosong maksudnya dia tak bergerak. So bila tak bergerak, kita tak cakap constant speed. Kita kata dia stationary. Jadi B ni pun bukan. Jadi D pula, tengok ni. Ini adakah seperti yang kita faham? Constant speed? Tidak. Kan? Dia ada gradient dekat situ. Jadi D is not the answer. So sebenarnya walaupun tak belajar lagi acceleration ataupun awak terlupa acceleration, you still can answer. The answer is C. Cuma kat sini kita nak tengok lah apa maksud acceleration. Kat sini dia ada gradient. Okay, itu sahaja. Soalan ni pun sama. A car travels 100 km. Okay, the journey takes 2 hours. So tulis travels 100 km. S ke V ke apa tu? S. The S. journey takes 2 hours. What is 2 hours tu? T. T. Okay, the highest speed is 80 km per hour and the lowest speed is 40 km per hour. What is the average speed? Soalan nak average speed. Average speed apa formula dia again? Total distance over Total time. Okay, do you know the total distance? 100 kilometer. Do you know the time? 2 hour. 2 Okay, hour. saya nak tanya. Perlu tak kita tukar unit? Tak payah. Tak payah. Yeay, soalan ni senang gila. Jadi, you tak payah tukar unit. Leave it like that. So, jawapan dia 50 km per hour. Dan sebenarnya jangan risau tentang ni. Ini hanyalah perangkap. Tak ada kena-mengena pun. Tak ada kaitan. Sebab dia nak tengok you tahu tak ni. Jadi kalau you tahu ni, you tak perlukan tahu. Ya, ni tak ada memberi maksud apa-apa je. Ya. Cuba tengok dalam fridge. Semua tak tahu. Okay? Okay. Number 15. The speed time graph shows the motion. Okay, tak apa. So sekarang ni saya nak tambah satu lagi. Cikgu mute. Oh ni dia boleh mute sendiri Dia ada kalau tekan iPad ni kita tekan apa-apa jadi mute ke? Tak ada kan? Tak apalah. Misteri. Tak ada. Ya, tak. Tak ada dah habis. Nanti kita beli lagi. Okay, bye. Okay, so kita tadi ingat tak kita belajar distance. Hello, saya dah unmute kan? Kita ada distance. Hello. Cikgu. Kita ada speed. Lepas tu ingat tak kita ada acceleration atau deceleration? Nak tahu tak macam mana graf dia? Nak tak?
Nak. Okay, alright. Tadi kita tengok daripada distance kita dapat velocity. Okay, daripada distance kita dapat velocity. Now, you need to know from velocity we can get acceleration graph. Okay, macam mana? Umar pergi makan Coco Crunch. Pergi makan Coco Crunch. Okay, macam mana dapat acceleration graph? Okay, kalau tadi, okay, saya nak tanya. Tadi, macam mana kita dapatkan graph velocity from distance graph? Kita cari apa? Gradient. Gradient. Okay. So, sekarang pun sama. Daripada graph velocity, nak dapat acceleration, awak dapatkan dia punya apa? Gradient juga. So, what's the gradient? Okay. Now, ini A. Saya guna simbol A. A means acceleration. And then, Acceleration. yes, unit dia macam sama dengan meter per second tapi 2 kali masa tu. Meter per second squared. Okay. Now, this is graph time. Alright. Okay. For this one, objek ni dia is not moving. Ada gradient tak? Can you draw triangle dekat bawah tu? Tak boleh. Okay. Kutip. So, of course lah dekat sini pun dia akan jadi kat bawah juga. Not moving, no acceleration lah. Okay, now. Kita nak tengok the next graph pula. Aduh, angin kuatnya. Sayang. Okay, copy. Padam yang ni. Okay. So, again, from graph V, nak dapatkan A, kita cari the gradient. Ya, kita dapatkan gradient. Now, hello? Now, what about this graph? Ada segitiga tak? Boleh draw gradient tak? Hello? Saya mute ke tak? Boleh tak? Lukis gradient segitiga. Tak boleh juga kan? Tak boleh juga. So gradient dia tu kalau kira pun kosong. Sebab 5 tolak 5 kosong lah. Jadi awak dapat apa? Dapat graf kosong juga. Okey. Boleh Okey, sekarang saya nak ubah. Okey, saya nak padam. Saya padam Okey, saya padam ni. Cepat sikit. Jadi dia macam ni. Okay, now ada satu objek and dia moving and this is the graph we get. Aduh. Okay tak? Nampak? Nampak. Okay. Now, boleh lukis segitiga tak dekat bawah graph tu? So, it's kind of difficult. So, kita kena pecahkan. Kita tak boleh buat straight. Kalau straight macam ni, bahagian sini graph tu tak kena pada, bahagian sini gradient tu, tangent tu tak kena pada graph. So, so you kena draw two gradients. Warna apa nak lukis ni? Bagi nampak. Allahu Akbar. Okay, triangle 1, triangle 2. Great.
Tak berhenti. Okay, nampak tak ada two gradients? M1, Nampak. M2. And then M2 is taller than M1. Nampak? M2 taller than M1. Okay, bila M2 and taller than M1, I tell you lah So gradient M2 ni higher. Gradient M1 ni lower. M2 ni higher. Maka aku kurang semua. Okay. Okay, M2 higher. Okay, so okay, if you remember, S graph ni, the gradient gives you M graph, the gradient gives you. Dah tak ingat dah. Apa ni? Ingat ke? You all. Graph S, the gradient gives you Speed. speed. Jadi, dekat sini, gradient tu maksudnya speed lah. So what can you say about speed tu? Higher, sebab gradient dia higher. What can you say about speed 1? Lower. Kenapa? Sebab gradient dia lower. Okay? Okay. Alright. Jadi kita dapat graf begini. From S to V. Okay, sebab apa? Sebab ini adalah satu point kat sini. Point tu is this one. So value dia ni. So kalau kat sini ada satu point X, so X tu dekat sini. Contoh. Okay, so this is the value of V. Nampak tak V tu bertambah? Kan? Nampak. Follow tak ni? Ni V bertambah. Betul lah, V tu higher daripada graph. Nampak? Kat sini V tu lower. Betul lah, sini lower value dia. Okay. Now, ini masa nak dapat A saja. So next, with context of gradient lagi, okay, gradient, and you know gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1 kan? Jadi graf kita ni, graf v2 minus v1 over x2 minus x1. Okay. Jadi change salah. X tu jadi apa? X kita adalah paksi apa? T kan? X kita adalah T. Jadi X tu saya kena tulis T lah. Jadi T2 minus T1. Okay, formula tadi V over T formula apa? Kan? V over T. Nampak? Ni V over T. T tu ada perubahan, V tu ada perubahan. Kita guna simbol yang berbeza lah. Ni sama lah ni. V2 tolak V1. Ni kat sini ada perubahan lah. T2 tolak T1. So formula apa ni? Acceleration and deceleration. So awak tahu gradient dia ni bagi nilai A. A tu boleh jadi acceleration atau deceleration. Tengoklah dapat positif ke negatif. Alright? So sini ada graf tak? Ada graf pula. Ada gradient tak? Boleh lukis segitiga tak? Boleh. Boleh. Lepas tu, kejap-kejap segitiga kita yang tu. Kejap-kejap segitiga kita, kalau kita lukis kat sini pun boleh kan? Sini pun boleh. Alright? Okay. Jadi kita dapat constant gradient. Sama macam tadi tau. So kalau kat sini 2, sini pun 2, sini pun 2. Unit dia meter per second squared, meter per second squared, meter per second squared. So bila acceleration dia 2, 2, 2, 2, so kita nak cakap bila kita dapat graf garis lurus macam ni untuk V, maka kita tahu acceleration dia ialah constant.
Dia memecut dengan kecutan yang constant. Okay, kita kata ini constant acceleration. Yang ni tadi no acceleration. Kalau yang ni tadi kan, dia acceleration dekat sini. Zero acceleration. Bila dapat zero acceleration? Bila graf kita horizontal macam ni. Boleh So, balik pada soalan ni. Okay, tengok ni. Dia kata constant acceleration. Jadi kalau dia nak constant acceleration, nampak tak ini graf V kita V kita menaik. Dia constant kan? Kalau A dia akan dapat macam mana? Kalau graf A. Dekat sini, kita dapat nilai constant acceleration. Yang ni kita dapat dekat mana graf dia? Kosong. Saya masih unmute ke? Hello? Tak. Faham tak yang ni? Thumbs up? Heart? Gelap? Which one? Yay. Alhamdulillah. Alright. Okay. Tengok lagi satu example question. Mana tadi? An object moves at a constant speed. Okay, you terus bayangkan graf apa? Graf A, V ataupun S? V. V, very good. And then dia begin to accelerate. Okay, mula-mula constant speed. Let's recall constant speed, constant macam ni lah. And then begins to accelerate. Kalau graf V, accelerate maksudnya macam mana? Graf tu menaik ke menurun ataupun straight, horizontal? Menaik. Okay, ini adalah graf VT kita. But read further the question. Which distance time graph show this motion? Jadi graf yang kita diberi adalah distance, not V. Kalau soalan ni dia bagi ni semua V. Kalau ini jawapan yang diberi, mestilah kita cari jawapan yang macam ni, betul? A kan jawapan dia, betul? Kalau sama. Tapi masalahnya soalan ni bukan minta V. Soalan ni minta graf apa? Distance. Jadi tadi kita belajar tadi daripada S dapatkan V gunakan gradient. Sekarang ni cuba kalau kita terbalikkan. Kalau terbalikkan macam mana kita nak dapatkan graf V ni constant? S tu kena macam mana? S tu kena macam mana? Kalau V tu constant, S tu kena macam mana? S tu menaik. So faham maksudnya S tu maksudnya distance. Maksudnya bila tu bergerak maksudnya distance dia bertambah. Faham? Logik? Lepas tu macam mana kita nak dapatkan graf begini? Graf menaik ni. Maksudnya S dia macam mana? Straight line ke tak? Ni. Kan? Dapat graf curve. Yang gradient dia bertambah. Dia curve boleh jadi macam-macam. Sama ada curve macam ni, curve macam ni. Tu semua curve. Yang mana? Yang satu ke yang dua? Jadi yang kita belajar tadi, nak dapatkan V begini, gradient masih bertambah. Kalau gradient bertambah, yang ni lah. Jadi, graf kita begini. Ada tak graf macam tu? Ada tak graf S yang begitu? B macam salah sebab dia ni. D salah sebab dia tak ada straight line. So A ke C? So jawapan dia C. Alright. Cuba saya nak tunjuk ni. Kalau ni graf S, T.
So tengok gradient saya. Semakin bertambah ke semakin berkurang tinggi dia? Berkurang. Gradient dia berkurang. So kita kata M2 lebih kecil daripada M1. Maksudnya ataupun kita buat macam mana, M1 lebih besar daripada M2. Maksudnya M tadi untuk graf S, M2 bagi nilai V. V1, V2. So maksudnya V. Maksudnya V dia akan berkurang. Jadi kalau kita dapat graf begini, dia punya graf V akan jadi macam ni. Menunjukkan nilai V tadi besar. Sekarang nilai V makin kecil, berkurang. Pun boleh. Okey, ada apa-apa tak nak tanya soalan? Cuba jawab soalan ni. Siapa boleh jawab? Nanti minta mak awak hadiah. Boleh je saya nak bagi hadiah ni. Boleh post kan? The speed time graph shows the motion of a car. Which row describes the motion between P and Q? Is it constant speed? Is it constant? Tak. Jadi kalau constant speed mestilah graph straight. Jadi ini C dengan D ni bukan jawapan. A ke B? A. A. Yes. Sebab Q dengan R tu constant speed. Nampak tak macam mana relation antara S, V, A. Semua tu dapatkan gradient. Nak tahu tak macam mana pula nak dapatkan daripada V dapatkan S? Boleh dapat. Macam mana? Nak tahu tak? Boleh tambah lagi tak ni? Ke dah tepu dah kepala dah berat dah? Kalau Boleh. tengok lo, boleh sikit lagi sebelum habis. Habiskan motion siap. Ni graf V. Jadi tadi kita dah belajar kalau kita dapat graf straight macam ni, kita dapat constant acceleration. Yang merah ni pun straight, pun constant acceleration. Cuma awak tengok tentang steepness. Awak tahu tak perkataan steep? Steep. Dia punya kecerunan tu. Mana lebih cerun? Warna biru ke the red one? Which one Warna is biru. steeper? Blue tu, the blue graph is steeper. When we have steeper graph, kita kata dia akan ada higher acceleration. So those are the things that you need to know. Now, tadi pun kita dah belajar V constant is this one straight begini. And then kalau dia menurun, maksudnya kita ada deceleration. So that's what we learn. Now, another one, sikit lagi. Okay, tadi kita daripada S ke V, V ke T, semua tengok gradient. Now, daripada graf V, you boleh dapatkan distance. How? You calculate the area under the graph. Okay. So, nampak tak ada, sabar, Mama tengah ajar. Tengok ni red line ni, bawah dia tu ada area. Nampak tak? Nampak. Okay, what is the shape? What is the shape? Trapezium. Pernah dengar perkataan bentuk trapezium? Pernah. Pernah. You kena tahulah formula trapezium. Siapa yang hafal formula trapezium, you masukkan je lah. Tapi siapa yang tak hafal, actually physics is easy. You nampak tak bentuk segitiga, rectangle and segitiga. You masukkan lah. Kalau saya dalam ni paper subjektif, saya buat huruf A, saya buat huruf B, saya buat huruf C. Lepas tu, cikgu tulis lah macam ni. Distance sama dengan
area A plus area B plus area C. Sebab saya tak hafal. Kalau saya hafal macam mana formula trapezium, saya buat sajalah. Distance sama dengan area trapezium ataupun area under the graph. So letaklah setengah darab panjang tambah lebar darab tinggi dia. Okey? You see? So kalau yang graf warna biru tu, bawah dia bentuk segitiga, nampak? Cari-carilah berapa area tu, itulah dia distance. Nak tengok contoh soalan? Boleh? Satu je. Ini dia tanya. Ni dia tanya straight je ni. Soalan ni sangat senang. Tapi kalau student tahu, dia boleh jawab lah. Kalau student tak tahu, dia memang tak boleh jawab. Apa jawapan dia? Hello? Kita ada speed time graph. So, the area under it, Deceleration. ni tadi sayang, tengok ni. Ini graf V. Graf V against T. Dia kata, nak dapatkan distance, kita cari area under the graph. Okey, kalau tak faham, tak faham lagi, tengok graf ni. Tadi, okey, sekarang kita ada graf V. Okey, ni nak bagi tahu, ni saya bagi tahu you all ni. You all dengar betul-betul lah. Okey. Sekarang, daripada graf V, kita boleh dapatkan S. S tu apa? Distance. Distance. Macam mana nak dapatkan S daripada graf V? Tadi kita dah bagi tahu macam mana? Kita dapatkan area under the graph. Nampak? So, tengok graf V tu. Graf V tu, mana graf? Inilah graf kan? Bawah graf tu bentuk apa? Triangle, betul? Betul. Jadi, awak kira triangle tu. Katalah kat sini dia bagi nilai ni 5. Jadi, soalan tanya, what's the distance of the object moving tu? So, awak tulis apa? Distance dia sama dengan, untuk soalan ni, sama dengan apa? Sama dengan apa? Area under the graph. So, awak carilah area dia berapa. Area yang awak dapat tu, itulah distance dia. Faham tak ni? Jadi, kalau segi 4, apa formula area untuk segi 4 ni? Length times. So length dia berapa? 5. 5. Ada unit tak? Ada unit tak? Ada. Unit tak? Ada. Second kan? Dekat graph ni ada unit S. Ambil lah. Okey, lepas tu tinggi dia berapa? 5. 5. So 5 ni ada unit tak? Ada. Ada. Jadi ambil dah juga. Darab dengan 5, unit dia meter per second. Jadi saya tulis macam ni. Per second tu. Jadi 5 darab 5, 25. 25. Nampak tak? S dengan S tu saya boleh potong. So dah tak ada S. Apa unit yang tinggal? Meter. Nampak tak? Daripada graf velocity ni, saya boleh dapatkan distance dia. 25 meter sebenarnya dia travel. Macam mana cikgu dapat 25 tadi? Saya guna apa? Saya guna formula segi 4. Kenapa saya guna formula segi 4? Sebab area bawah graf tu bentuk segi 4. Okey, tengok pula graf yang ni. Okey, kita bagi nilai. Katalah kat sini saya bagi nilai 10, sini 5. Okey, jom kira berapa distance traveled by object tu.
So distance sama dengan apa? Tulis apa? Area Under the under graph. the graph. Okay, bentuk apa tu? Triangle. Triangle. Apa formula triangle? Tulis. Lebar dia 5. 5 ada unit tak 5 tu? Ada. Okay, unit apa? Second. Okay. Tinggi dia ada unit tak? Ada juga. What's the value? 10. Okay, unit 10. dia meter per second. So second dengan second potong. So 2, 5, 25 meter. Betul? Yes. Okay. Betul cikgu. Jadi, awak tengok sini. So soalan tanya, what's the distance? Soalan bagi, kejap. Soalan bagi graf ni. Sekejap. Ada kelas. Sekejap. Okay, lepas tu V ni velocity against time. Sabar Lepas tu, graf ni bawah dia bentuk apa? Segitiga. Jadi segitiga ni area under the graph. Okay, area under the graph ada formula tak? Ini dia. Jadi dapatlah 25. Okey, dah pukul 11, 1 minit. Kejap, tengok soalan ni. What does area under speed time graph represent? Jawapan dia apa? D. Distance travel. Distance travel. Okey, lepas tu apa lagi? Contoh soalan. Satu lagi. Diagram shows the speed time graph of a car. Which area represent the distance travel? Why? Okey, nampak macam senang. Distance travel. Dapatkan apa? Area under the Area graph. sebab ni graph speed. Tapi baca soalan betul-betul. Dia nak masa bila? While the car accelerating. Accelerating tu graf yang mana? Semua bahagian ataupun X ataupun Y? Sahaja. X sahaja. X sahaja. Sebab accelerating menunjukkan graf tu, speed bertambah. Jadi kita nak jawapan dia A. Okay. Ni tak apalah ini. Okay. 3. The graph shows how the speed of a van changes with time for part of its journey. In which labeled section is the van decelerating? B. B. Very good. Siapa tu? Boleh claim hadiah lah daripada AJK. Tak apa, saya buat recording. Nanti saya tengok best student siapa. Sebab selalu AJK memang nak bagi hadiah. Okay, nombor 18 is the last for today. The graph represents the motion of a car. So kita dapat what kind of graph? Graph S, graph V ataupun graph A? Graph V. Yeay, bagus. Kita dapat graph V. So soalan tanya apa? What's the distance travel? Jadi kita nak dapatkan gradient ataupun dapatkan area under the graph? Area under the graph. Okay, bagus. Yuhu. So, tapi dia nak the whole area or which part? Constant speed only. Kat constant speed je. Only at constant speed. So, where is it? 1, 2, 3, 4. Region where? Which region? 3. Region 3. Kenapa? Because constant speed is this one. And okay, so how do you calculate that one? Easy peasy. How? So distance, right now kita boleh guna symbol because we know the symbol. So distance equals to area of rectangle tu. So what's the area? Kat sini kita buat 20, 25, 30. Okay. So what's the value? 25 minus 15. Be careful, jangan ambil 25. Sebab 25 tu starting from 0. Which is not. Kita start from 15. Jadi area tu 25 minus 15. Ada unit tak for that? Second. Ada. Okay, and then darabkan dengan tinggi dia. Berapa? 10 meter per second. 25 tolak 15. 10. 10 darab 10 meter. Berapa? 100 100 meter.
Okey. Jadi apa yang you belajar hari ni? Ingat tak? First kali saya cakaplah pasal bulan bintang semua tu. Okey, nanti boleh belajar baca-baca Lepas tu pasal form 3 nanti ada topik length and time. Length is very easy. Dah belajar masa sekolah rendah lagi. Lepas tu ada volume. And then untuk volume kita ada regular shape. Kita ada irregular shape. And then irregular shape kita ada water displacement method. So boleh describe ni cerita macam mana buat dia. Lepas tu kita belajar tentang motion. Lama-lama ni kita Motion. cakap pasal motion. Okay, sebelum cakap pasal motion graph, kita tahu dulu apa maksud speed, maksud acceleration, distance dengan deceleration. Okay. Lepas tu kita ada graph. Okay, bukan 2 tapi 3 graph. Graph distance, graph speed. Lepas tu kita ada graph acceleration. Alright, lepas tu kalau graph speed, kita tahulah daripada graph speed kita boleh dapatkan velocity. How do you get that? From gradient. Gradient. Okay, kalau graph speed, gradient dia bagi nilai velocity. Now, bila you ada graph velocity pula, you boleh dapatkan dia punya acceleration. How to get that? From gradient as well. Okay. And then kalau graph curve macam ni, maksudnya gradient tu bertambah dan gradient bertambah menunjukkan velocity pun bertambah. Kalau graph dia straight line untuk S, straight line yang meningkat macam ni, V tu constant. Okay, lepas tu bila kita ada graph V, kita boleh dapatkan S dengan dapatkan area under the graph. So that is what you learn today. So hopefully awak tak